আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। যেটা আমরা পুলিশের অভিযান, যেটাকে অপারেশন স্টোভ উড বলে রদারামের মধ্যে, ওইটার উপর বলতেছিলাম আমরা। ইট বিগেন ইন 2014, আপনার 2014 সালে এটা শুরু হয়েছিল। After a report found at least 1,400 children in Rotherham were the victims of abuse between 1997 and 2013. যে 2014 সালে আপনার ওই রিপোর্টের মধ্যে আসছিল, তারা রিপোর্ট পাইছে যে 1400 চিলড্রেন আপনার রোধারামের মধ্যে আপনার ভিকটিম হয়েছিল অ্যাবিউজের, চাইল্ড অ্যাবিউজ, সেই 1997 সাল থেকে 2013 সাল পর্যন্ত। It is run by the National Crime Agency, which is working with 296 alleged victims. এটা এই অপারেশন স্টোভ উডটা এটা রান করতেছে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, এবং এখানে 296 জন ভিকটিম তারা পাইছে টোটাল এখন পর্যন্ত। Has identified 151 suspects, 151 জন সাসপেক্টকে তারা আইডেন্টিফাই করেছে, and is running 22 ongoing investigation, এবং আরো অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন তারা এখন করতেছে। More than 150 officers work in the operation, and there are plans to recruit another 100. More than 100 officers have been working in the operation, and there are plans to recruit another 100. What's your comment on this one, Lynn? In the Operation Stovewood, they are saying more than 150 officers work in the operation, and there are plans to recruit another 100. Well, it's one of the largest operations that have ever had to be basically ever run in relation to child abuse, and it's reflecting the seriousness of how this has been taken. Yeah, and it is jointly funded by South Yorkshire Police and the Home Office, and when up to full strength will cost £15 million in a year to run. Just tell a bit more about this on this point. Well, I mean, again, the funding reflects the seriousness of the allegations. So there's been at least 1,400 children sexually abused, and many of whom have been raped over a number of years, and the consequences for the victims, it's ruined the victims' lives and their futures. So it's extremely serious, and as I said earlier, the victims, it all came very close to getting no justice for the victims because of the stereotypes about whether or not these types of victims in these types of cases, how and why and when they're believed by juries. So they came close not to getting any justice at all. So the extent of the offending, the nature of the offending, the seriousness of the offending is such that the Home Office and the South Yorkshire Police have expended this amount of money, because there's been say up to 1,400 victims whose lives have been ruined. So the victims came close not to getting justice, and now that there's been the convictions, well, there's the leverage to continue and try and bring more perpetrators to justice, and get justice for
the vast majority of the victims who still haven't seen the matters about which they complain go into trial. So that's what's going on at the moment. Yep. The report I'm reading from is towards the end of 2018, and it shows it has led to 14 convictions so far, and more people have been charged with offences. That means there will be more charges and more convictions. Well, there will be. I mean, well, we don't know about the convictions, but there'll be more trials. So hopefully, more trials for the victims, there will be further convictions. But it depends. It depends on the outcomes of the trials that are still to come. So all we can say safely is that the operation is ongoing. We know that there's been a large amount, an unprecedented amount of funding that has been made available to the police to continue on their investigation into this ring, if I can put it like that. So this group of individual men involved, and a large group of men. So there's the funding is there, the investigation is ongoing. There are further charges. There may well be further charges in the future, depending on the outcomes of the investigations. And more cases may come to court in future. And then again, depending on the outcome of the trials, there may well be further convictions. Yeah. The court heard the men used alcohol, drugs, threats, and violence to control the girls. দর্শক, যে ক্রাউন কোর্ট যেটা শুনছে, এই লোকগুলাই 7 জন লোক, সবাই আপনার এশিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড। তারা অ্যালকোহল ইউজ করেছে, ড্রাগস ইউজ করেছে, থ্রেট করেছে মানে হুমকি দিয়েছে, এবং ভায়োলেন্স ইউজ করেছে মানে খুব হিংস্রভাবে আপনার ব্যবহার করেছে এই মেয়েগুলোকে, এই টিনেজ মেয়েগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য। The girl said one man regularly threatened to dump her in remote location if she did not have sex with him and his friends. এবং একটা মেয়ে বলছে কি, এবং ওই একজন ডিফেন্ডেন্ট তাকে ডাম্প করত, তাকে রেখে আসতো একটা রিমোট, একটা অনেক দূরে একটা জায়গার মধ্যে ফেলে আসতো, রিমোট এলাকার মধ্যে, যদি সে তার সাথে এবং তার বন্ধুদের সাথে এবং তার ফ্রেন্ডদের সাথে, শুধু তার সাথে না, তার এবং তার বন্ধুদের সাথে যদি সে সেক্স না করে। And on one occasion he abandoned her by the side of a motorway. একবার তাকে একটা মোটরওয়ের পাশে অ্যাবান্ডন, পরিত্যক্ত করে আসছিল। The girl said, একটা মেয়ে বলছিল, you'd take her to meet older Asian taxi drivers who would then abuse her. বলছিল কি যে সে বয়স্ক ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে তাকে নিয়ে যাইত এবং তারা তাকে তখন সবাই মিলে অ্যাবিউজ করত, তাদের ফ্রেন্ড সার্কেল ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে নিয়ে যাইত। Another recounted how the defendant raped her in the back of the car, এবং আরেকজন বলছে কি যে কিভাবে একটা সে বর্ণনা করছিল কিভাবে তাকে কারের পিছনে তাকে রেপ করছিল, একটা টিনেজারকে কিভাবে রেপ করছিল সেটা সে বর্ণনা করেছিল। রিকাউন্টেড করা মানে সে বর্ণনা করেছিল কিভাবে তাকে রেপ করা হয়েছিল, সেটা সে বর্ণনা করেছিল জুরির কাছে, কোর্টের কাছে। এন্ড ওই ব্যক্তি, ওই ডিফেন্ডেন্ট, ওই যে গিলটি পারসন, তাকে বলছিল, told her it is better you just get it over and done with, and then you can go back home. And সে বলতেছিল কি, it's better you just get it over and done with it, and
you can go back home. যে তুমি এটা তাড়াতাড়ি শেষ করো আমার সাথে, তুমি এটাকে ওভার করো, গেট ওভার করো, and then you can go home. Quite serious এই জিনিসগুলো. Then Lynn prosecutor said the girl became pregnant as a result of the attack and was forced to have a termination. Quite a serious matter. What's your comment on this type of statement? Well, in a lot of sexual offending, it's not uncommon for the victims. The victims can end up becoming pregnant, and in this particular case, what I've said is that the perpetrators were operating within family settings and had their own families and so on. So in this case, when the individual, the victim, became pregnant, she was then forced to terminate the pregnancy because the perpetrators in question were living different lives with their families. As you've said, a number of them were taxi drivers, and they used this the taxi driver network and the job in order to facilitate the offending and to drive the girls around and take the girls to and from different places where they were abused, and they were using their jobs as a cover for their offending from their families. So whilst they were having abusive relationships with young girls over a number of years and sexually abusing the girls, they were living as it were family lives with their families and hiding what they were doing from their wives and their own families and their own children, using their jobs as a way to facilitate the offending, because a lot were taxi drivers, some work within the restaurant industry, so they were doing a lot of the offending while their families thought that they were working, or indeed while they were at work, so no one would find out or was suspicious about what was going on, because all of the offending took place while everyone thought they were working. Also, the girls were abused in locations across Rotherham. The court heard, including at the tip in Rowmarsh, মানে এই মেয়েগুলোকে আপনার অ্যাবিউজ করা হয়েছিল দর্শক রোদারামের মধ্যে, এবং কোর্ট শুনছে কি ইনক্লুডিং ইন দ্যাট অ্যাট দ্য টিপ ইন রওমার্শ। এটা হলো একটা ওই যে রিসাইক্লিং সেন্টার, দ্য হাউস হোল্ড ওয়েস্টের যে রিসাইক্লিং সেন্টার আছে, ওই জায়গার মধ্যে রিসাইক্লিং সেন্টারের মধ্যে রওমার্শে নিয়ে তাদেরকে অ্যাবিউজ করা হইতো। ইন এ সুপার মার্কেট কার পার্ক, একটা সুপার মার্কেটের কার পার্কের মধ্যে এই ছেলে মেয়েদেরকে অ্যাবিউজ করা হতো। অ্যান্ড অ্যাট ক্লিফটন পার্ক, রোদারামের ক্লিফটন পার্কের মধ্যে অ্যাবিউজ করা হতো। অ্যান্ড উলে কান্ট্রি পার্ক, এবং একটা বড় কান্ট্রি পার্ক আছে, ওখানে তাদেরকে অ্যাবিউজ করা হতো। ওয়ান গার্ল হু ওয়াজ 14 at the time, যার বয়স ছিল 14 বছর তখন সময়ে, was given cannabis and driven to Sherwood Forest by 3 men. যে তাকে ক্যানাবিস দেওয়া হয়েছিল একটা 14 বছর বয়স্ক মেয়েকে, এবং ক্যানাবিস দিয়ে তাকে শেরউড ফরেস্ট একটা জায়গা আছে, ওইখানে তারা 3 জন ব্যক্তি তাকে নিয়ে গিয়েছিল। They then took turns raping her. তারা তখন 3 জনে মিলে তাকে রেপ করেছিল। Warning her that, তাকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল যে if she did not do as she was told, she would be left there. সে যদি তাদের সাথে সেক্স না করে, তাইলে তারা 3 জনের সাথে, তাইলে তাকে ওই যে শেরউড ফরেস্টের জায়গা তাকে ফেলে রেখে দিয়ে চলে আসবে, তারা ওখানে তাকে রেখে দিবে।
এবং প্রসিকিউটর তখন বলছিল কি মানে সিপিএস এর যে ক্রাউন প্রসিকিউটর আছে যে মিস খলবর্ন, এবং সে বলছিল কি দ্য গার্ল বিকেম প্রেগনেন্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্য অ্যাটাক। এই যে তাকে অ্যাটাক করছিল, তিনজন মিলে যে তাকে রেপ করেছিল, যার পরিণাম হয়েছিল ওই মেয়েটা তখন প্রেগনেন্ট হয়েছিল, এবং প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে and was forced to have a termination, এবং তাকে টার্মিনেশন করতে হয়েছিল, তাকে ফোর্স করা হয়েছিল টার্মিনেশন করার জন্য। এই কেসের অনেকগুলো ঘটনা আছে, অনেকগুলো আপনার মানে পয়েন্ট আছে, যেগুলো আজকের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বলা সবগুলা শেষ হবে না। এখানে আপনার ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে যেটা বলছিল যে this man deliberately preyed on young vulnerable teenagers, grooming and exploiting them, এবং তারা বলছিল কি এই লোকগুলো এই ব্যক্তিরা তারা সবাই একসাথে মিলে এই গ্যাং হয়ে টিনেজার মেয়েদেরকে, এই ইয়াং মেয়েদেরকে 16-14 ইয়ার্স মেয়েদেরকে গ্রুমিং করেছিল, বলতে আমরা তোমাদের বয়ফ্রেন্ড, আমরা তোমাদের হাজব্যান্ডের মতো, এবং তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করেছিল, তাদেরকে শোষণ করেছিল, তাদেরকে ব্যবহার করেছিল, সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছিল। এবং এটাই আপনার পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আপনার সেটা সে বলছিল। দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে, মঙ্গলবার দিন ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা আজকের প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। আর আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স অথবা শফিউল আজম এই নামে সার্চ করলেও ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের লিঙ্কগুলা আপনারা পাবেন ইউটিউবের মধ্যে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।